Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Karibu tuendelee na taarifa hizi. Kundi moja la vijana hapa jijini Nairobi linamtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kusitisha mikutano yake ya hadhara na badala yake kubuni mbinu zinazoweza kusaidia katika kufufua uchumi wa taifa. Viongozi hao pia wamekashifu vikali matamshi ya wanasiasa wanayoyatua katika mikutano, kwani wanadai matamshi kama hayo yanaweza yakazua ghasia humu nchini. We are saying that there are so many avenues that the opposition can address its grievances as it pertains to the elections. We are also telling the opposition, Baba, our father, who we have learned a lot from him, but we are telling him that this thing of election is like a football match and the gamblers. When the match is over, the winners are paid. The losers have to accept. We cannot be dwelling about elections every time. And we're asking Baba himself to give us a solution. What is the solution if Kenya Kwanza is not providing solution? Does he have an alternative that he can give Kenyans to pursue? And as we pursue this, are we doing it within the legal means rather than actually creating some economic instability in the country? Tunaheshimu katiba. If there are dispute within the election, the law is very clear. Unaenda kotini, you prosecute your issues mpaka level ya Supreme Court. Ikimalizika hapo hakuna nyingine unless you have new evidence. I don't know whether the Supreme Court is allowed to reconvene again. But in the absence of evidence, hii maneno ilikuwa vile ndugu yangu amesema, mpira ikiisha imeisha. Watu wanaoishi maeneo ya kaskazini mashariki ya Kenya wanapitia hatari kubwa ya ulanguzi wa binadamu, huku kiangazi kikiendelea kuumiza wakazi wanaokazana kila siku kutafuta njia mbadala za kujisitiri. Utafiti wa hivi punde uliofanywa na shirika lisilo la serikali la Heart Kenya umeonyesha kuwa Wakenya wengi wanaendelea kupitia ulanguzi kwa madhumuni ya kutafuta riziki nje ya taifa. Shirika hilo sasa linawataka Wakenya kusalia uvumilivu na badala yake kutoa ripoti kuhusiana na visa vyovyote vya ulanguzi wa binadamu. Wondering maybe where the washrooms are when you walk out. Our finding actually promotes migration. It promotes also migration as a form of avoiding human trafficking, because displaced people indeed, they are vulnerable to human trafficking. They are more exposed to trafficking, and that vulnerability grows with age. The older you are, the more vulnerable you are. And on the other way, those who decide to migrate and leave the area of conflict and they come to Nairobi, to Mombasa, to Thika, they are less vulnerable. Just for us to be able to be aware of what is human trafficking, how does it happen, and what can we be able to do as individuals to actually reduce our risk of being trafficked, because it can happen to anyone, whether displaced, a migrant, or a host community member. This can happen to anyone. So what can I be able to do in my position to be able to prevent myself from being trafficked, or just reduce the risks of ending up in a trafficking situation? If you suspect something, it's good to work with your locals. That's why, and I thank God, the other day even chiefs were, given powers. You work with the local people, chiefs, Nyumba Kumi initiative, especially when you're censoring something is not right. Whistleblow. It really makes a difference. So you find that most people do not know. Okay, most people either they choose to ignore that it is there. Most of the displaced people, they used to say that they were displaced because of the violence, the fights that the Boranas and the Boranas and the people within the Marsabit County, because of internal crashes. About some of them, they were saying that they fight because of green patches. Tuelekea maeneo ya Taita ambapo wakazi wa Taita Taveta sasa wanaonekana kupendelea vituo vya afya vya kibinafsi na haswa wanapohitaji matibabu spesheli. Jambo ambalo limesababisha kufunguliwa kwa vituo vya kibinafsi vya afya zaidi, kama anavyoarifu mwanahabari Hezron Kimari.
Taita Taveta kwa siku za hivi karibuni imeweza kushuhudia mahitaji ya kiwango cha juu ya matibabu spesheli, na hii imeweza kupelekea kwamba kuongezeka kwa vituo vya kibinafsi ama hospitali ya kibinafsi katika kaunti hii, pengine ikiwa imechangiwa na ile swala zima la ukosefu wa madawa katika hospitali za umma ama pengine upungufu wa vifaa. Na tutakuwa tunazungumza tu na baadhi ya wagonjwa ama wahudumu pia waweze kutuelezea nini hasa kimeweza kuchangia swala hili ambalo hivi sasa linashuhudiwa kwamba kunayo mahitaji ya matibabu spesheli, ikionekana kwamba wananchi wengi wanaweza kupendekeza sana kupendelea kwenda katika vituo vya kibinafsi. Kusema ukweli, Moi Hospital yetu iko, but kuna mambo kama dialysis utakuta hapa iko, utakuta katika madawa yako, na kuna watu pia hawawezi kupanga line pale Moi. Hiyo class wametoka. Kwa hivyo wanaona nikienda private na shughulikiwa, sababu kitanda tayari kimetandikwa, kupokewa na pokelewa haraka. Yani ameandika madaktari ambao wako na wito, sio kazi. Kwa hivyo ningeomba aendelee zaidi kupanuka, awe pia na hospitali kubwa Voi Town. Twice we had to go to Mombasa as an emergency. Kwa nini? Hatupati msaada Taita na watoto ni wagonjwa sana. So I was admitted kule Mombasa na watoto wangu wawili. I think I was admitted twice or 3 times. Na hii kitu ndio ilinisumbua sana. Mbona Taita hatuwezi pata matibabu ya mtu ambaye hasikii ako sawa Moi au mahali pa government? River Jordan Hospital, now that I've gone personally around and I've seen a great improvement in terms of facilities. They have the dialysis section. They're doing it twice in a week. They have a theater that already it has a theater, and they are still expanding for the same. So they are I believe they can meet the standards of the communities around, so people should not scare away, maybe think that it is still, now that it has been launched, it is still under, but it has really improved and it has all it takes to address the needs of the common mwananchi. Na kama tulivyosikia, hizo ni kauli tu za baadhi ya wakazi ambao wanatafuta huduma katika kaunti ya Taita Taveta, na vile vile pia wataalamu wa masuala ya afya wakiwa wanatuelezea tu kwamba swala zima la kuongezeka kwa vituo vya kibinafsi katika kaunti hii ni kuonekana jinsi ambavyo idadi kubwa ya wakazi wanapendekeza ama wanapendelea matibabu spesheli ambayo kwa kiwango fulani pengine hayapatikani katika vituo vya umma, lakini zinaonekana zinapatikana kwa vituo vya kibinafsi. Na swala zima likiwa ni kusisitiza kwamba wananchi wote waweze kuzingatia swala zima la kutafuta bima ya NHIF ambayo itawawezesha kuweza kupata huduma hizi katika hospitali yoyote. Naam, nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Kwingineko ni kwamba raia wa Ujerumani wa umri wa miaka 62 amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kuwanyanyasa kingono watoto 14 kati ya mwezi Aprili mwaka 2022 na mwezi Januari mwaka huu katika mtaa wa Gigiri hapa Nairobi pamoja na Nakuru. Martin Haman alias Mato alias Mzungu ameshtakiwa kwa makosa 14 yakiwemo ubakaji, ulanguzi miongoni mwa makosa mengine. Raia huyo ana uraia mara mbili, wa Kenya na Ujerumani. Kiongozi wa mashtaka Didmas Langat alipinga kuachiliwa huru kwake akisema kuwa mshukiwa anaweza katoroka nchini. Being transboundary offenses, trafficking in person, Your Honor, there are sufficient compelling reasons to curtail this constitutional right, which is never absolute. You have been given an answer. 2 are in a safe house, 1 in a boarding school. How will my client interfere with that? That, Your Honor, while setting the both terms,
you will be able to give warning to the accused person not to interfere with witnesses. And if he does so, Your Honor will have no hesitation cancelling his bond term. But you cannot deny him bail on a general presumption that we think. Baadhi ya mataifa ya kigeni yamesifia pakubwa hatua ya serikali ya kufanyia mabadiliko sekta ya elimu humu nchini ili kuwafikia viwango vya kimataifa kwa kuzingatia ushindani na elimu ya kiufundi. Kulingana na waziri msaidizi wa masuala ya nchi za kigeni wa taifa la Australia Tim Watt, ingawa wanafunzi wengi wa humu nchini wanasomea katika vyuo vikuu nchini humo, ni vyema warejee hapa nchini baada ya kukamilisha masomo yao ya chuo kikuu ili kusaidia kuimarisha uchumi wa taifa. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu ametaja kwamba mtaala wa CBC utasaidia pakubwa katika kuimarisha uchumi wa taifa. So welcome. I think it's absolutely crucial, the point you make about technical and vocational education. This is one of the highest priorities for the Australian government. The skills that are learnt in technical and vocational education are fundamental to the success of a modern economy, and we are working hard to expand the number of Australians acquiring these qualifications. Sectors like cybersecurity, for example, many of the skills required for that are vocational skills, not university skills. So to meet these challenges, we need to expand our offerings in those spaces. And I'm personally interested in, and I know that our skills minister is interested in, exploring international education models in technical and vocational education, sharing those quality and standards and curriculum frameworks we have in those spaces, and expanding that internationally. As you are aware, our education system is undergoing changes. Why? Because we found the kind of system that we had before, based on examinations, that one can be in primary school level, basic, for 8 years, while other parts of the country, the number of years one spends in basic education is 6. So we found we also had to make amendments and adjust so that we are able to compete both regionally and globally. So we have changed our system in such a manner that our running in basic is not going to be centered on the teacher but on the runner. And we are not going to have exams on at the end of the 6 or 8 year period, which we normally call as summative. We are also going to have continuous assessment. And we are also going to embed competencies which are necessary for the 21st century, such that we have guys who want. Halmashauri ya maendeleo ya Mto Tana na ardhi yani TARDA inanuia kuhifadhi Mto Tana ili uwe na maji ya kutosha ya kunyunyuzia mashamba na haswa nyakati za kiangazi katika kaunti ya Tana River. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Patrick Gishuru ameeleza kwamba kuna hofu kubwa kutokana na uharibifu wa mazingira kwenye kingo za mto huo kutoka nyanda za juu ambazo zinaathiri maji kufika kwa wingi sehemu za chini. Akizungumza na wanahabari katika eneo la Kitere alipozuru mradi huu ambao umeanza kufufuliwa katika kaunti ndogo ya Tana Delta, Gishuru amesema kuwa mamlaka hiyo ina uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha nchi nzima. Baadhi ya wakazi wameelezea jinsi miradi ya kuhifadhi maji ya Mto Tana inasaidia pakubwa. Hewani, vumbwe vimetusaidia sana TARDA wakati imeingia ndani, sababu kabla TARDA haijaingia kulikuwa yale mafuriko yanakuja, yalikuwa yanatutatiza, yanatuzunguka area yetu na ingiwa na maji, inabidi tuanze kutafuta vilima tujenge for a while. Lakini saa hii TARDA ilipoingia wakajenga kitu inaitwa protection dike. Saa hii Mungu ametusaidia, maji hayatusumbui, sisi tunakaa kwa vijiji wetu wakati wa season ambayo maji. Our major concern is to conserve the river, to ensure that you have constant water that will be available to the scheme,
so that at least during the dry season, we have enough resources for the storage of the water. We are focusing more on the manifesto that His Excellency the President has given us in terms of food production. We have a very big potential to feed this country from the rice farms that you have down here. And being on my first visit here as a chairperson of Tanda is to ensure that the waters of Tana River is properly conserved. Naibu Rais Rigathi Gachagua amekariri kuwa serikali ya Kenya Kwanza itawahudumia Wakenya wa pande zote bila kujali mirengo ya siasa. Akizungumza katika jumba la Harambee ambapo alikutana na viongozi kutoka kaunti za Kisii na Nyamira kujadili ajenda ya maendeleo, Gachagua amesema kuwa serikali ya Kenya Kwanza itajitahidi kushirikiana na viongozi wote. Ameongeza kusema kuwa serikali ya Kenya Kwanza inalenga kusawazisha maendeleo katika kila pembe ya taifa. We want to move on as a country, and it is the intention of the president that we go together with the Kisii people. You know, he has been there countless times akijaribu kutafuta urafiki na uhusiano mzuri na watu wa Kisii, and that will continue. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ni ruhusu nitamatishe taarifa hizi za Mbiu ya KTN. Mengi zaidi utakuwa unayapata kwenye taarifa za mwendo wa saa 1. Saa 12 ilivyo ada, leo utakuwa naye Zubeda Kome, atakuwa anaangazia elewa sheria, na leo atakuwa na kuelimisha kuhusiana na usiri unaozingira yao ni maisha yako binafsi, yao ni maisha katika ndoa, usiri wa aina fulani. Je, ni sheria zipi zinazingira zile siri ambazo wewe umejiwekea wewe binafsi? Mwalimu Dansta atakuwa naye Zubeda. Mimi ni Cecilia wake Shomatuva. Mtazamaji, endelea kutazama KTN News, zilizala viwanjani wanaingia.